So do you think lifestyle changes can cause breast cancer? Because as ma'am said, in America, people who are beyond 60 gets breast cancer. But then here, we can see instances of younger women getting breast cancer. So what do you think about that? We have some clues as to why women get breast cancer. We still don't fully understand why one woman would get breast cancer and one woman would not. We do know that some things are protective, such as breastfeeding. We think will help reduce the risk of breast cancer. So that's one thing that we think needs to be encouraged around the world is getting more women to breastfeed their children routinely and to breastfeed for a longer period of time. But we really don't fully understand why breast cancer occurs. So we don't, as opposed to oral cancer or cervical cancer, we don't have the prevention methods in place. நம்ம இதோட மெடிசன் துறையை எடுத்துக்கும் போது இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரிலேட்டடான எல்லா மெடிசன்ஸும் வந்து மக்களுக்கு போய் சேருது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? மக்களுக்கு போய்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் மெடிசின் சேருறதா இல்லையா அது தெரியறதுக்கு வந்து அவளோட ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரியில் எந்த மாதிரி ஹெல்த் சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு அது பார்க்கணும். இப்போது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க வேலை பண்ணுற இடம் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்து அது மூலமாக அவங்க வந்து டாக்டரை பார்க்குறாங்க. அந்த டாக்டரை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் கவரேஜில் வந்து அது அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கிறது. நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் மூலமாக சில ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஒரு கண்ட்ரீஸில் அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால சில கண்ட்ரீஸில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இமீடியட்டாக கிடைக்கிறது, அதோட பலனும் இமீடியட்டாக கிடைக்கிறது. சில கண்ட்ரீஸில் வந்து அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறையா கிராமப்புறங்கள் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சரை பற்றியான விழிப்புணர்வு ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ இதே வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி இருக்குன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கையாளணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ நாங்கள் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட இப்போது சென்னையில் வேறு சிட்டிஸ் இந்தியாவில் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட பேசியிருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப இன்டென்ஸ் வேலை ஆல்ரெடி நடந்துட்டுருக்கு இந்தியாவில். அந்த இன்டென்சிட்டி நாம் இந்தியாவிலேயே கிடையாது, பட் வேறு கண்ட்ரீஸ்லேயும் அதே இன்டென்சிட்டியோடு நாம் பண்ணணும். பிகாஸ் சில ஏஜென்சிஸ் வந்து இந்தியாலேயும் வேறு கண்ட்ரீஸ்லேயும் அவங்க வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக விமென்ஸ் குரூப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் பற்றி தகவல் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் எல்லா கம்யூனிட்டிஸ்லேயும் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். So I just want you to define the technique of mammogram for assessing the breast cancer, because most of the women here think that it's very painful. So your take on mammogram technique? Well, I'm probably not the best person to speak as to its pain associated with mammography, because I've never had one. But I've certainly have talked to my mother, my wife, and my sister, who've all said that they are uncomfortable. It is a technique which involves taking x-rays of the breast to look for precancerous or cancerous changes. So does breast cancer has a genetic touch? Well, they are, we think that somewhere between 5 to 10% of breast cancers occur in families with an inherited risk of breast cancer. In the most common breast cancer syndromes that we see, women are at also increased risk for ovarian cancer. The men in those families can also are at risk for male breast cancer as well. Okay. Can we assess or can we find breast cancer through genetic mutation? Well, we certainly those families who have a higher incidence of breast cancer, particularly breast cancer occurring at a younger age, bilateral breast cancer, male breast cancer, should be evaluated for a genetic mutation. And if they're found to have a mutation, then those families the women in those families should be screened more closely. Screening should start earlier. And we've also learned that
they should consider surgery, particularly surgery to remove the ovaries to decrease the risk of ovarian cancer, as well as remove the fallopian tubes, which are also associated with an increased risk of cancer. And in some women, such as the actress Angelina Jolie, choose to undergo prophylactic mastectomy, so actually removing breasts to avoid cancer. Okay, since you yourself have moved into another part of cancer and reproductive system, so I have a question. Is it the breast cancer is some way related to ovarian cancer? In the families that have a genetic risk of cancer, then there is a risk both of breast cancer as well as ovarian cancer. The risk of ovarian cancer is lower, but it is but it's higher than in women who do not have that inherited risk. மேம் நீங்கள் இப்போ வந்து இப்படி இந்த கேன்சர் பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வை தமிழக மக்களுக்கு ஏற்படுத்துறதுல ஒரு முதல் முக்கிய ஸ்டெப்பாக என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இறுதியாக அதை பற்றி உங்களோட கருத்து. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கேன்சர் நம்ம தடுக்கலாம். அந்த தகவல் வந்து எந்த டீப் லெவலில் நாம் வந்து பப்ளிக்காக கொடுக்க முடியுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அதுதான் ரிசர்ச்சோட அல்டிமேட் கோல் இஸ் தேட். இப்போ வந்து டாக்டர் சாந்தாவும் ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க நேற்றுக்கு, அதாவது நாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணினாலும் அது மக்கள் வரைக்கும் வந்து சேரலைன்னா அதோட பலனே கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த நோக்கத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அவேர்னஸ் பில்டிங் ரொம்பவே முக்கியம். அதோட அவேர்னஸில் வந்து கேன்சர் வந்து கண்டிப்பாக தடுக்கலாம். அதோட ஒரு தகவல், நிறைய கேன்சர்ஸை வந்து நாம் ஒரு டைமில் டிடெக்ட் பண்ணினா, கொஞ்சம் நேர்த்தவே டிடெக்ட் பண்ணினா வந்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு அந்த தகவலை நாம் மக்களோட தெளிவாக சொல்லணும். So it was so useful, to have you guys here. Thank you so much for both of you. Thank you. Thank you. டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு புற்றுநோயை வந்து ஒரு நோய் மாதிரி பார்க்காம அதையும் தாண்டி இதில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, இன்னும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இதனுடைய ரிசர்ச் மெத்தட்ஸை பற்றி எப்படி தெரிய வைப்பது, அதன் மூலமாக புற்றுநோயை எப்படி எளிமையாக எதிர்கொள்வது போன்ற பல விஷயங்களை இன்றைய டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம். மீண்டும் சந்திக்கலாம் அடுத்த வாரம். டாக்டரிடம் கேளுங்கள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. Thank you.